hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 39. So let's begin with chapter number 39 of GK for class 2 and the name of the chapter is Money Matters, right? So हमें पता है कि हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं और हर उस कंट्री की एक अलग अलग करेंसी है, राइट? सो in this chapter we all are going to learn about those currencies, right? क्योंकि हमें पता है कि मनी जो है वो हम सबकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करता है, राइट? सो हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानना भी कंपलसरी है, राइट? सो लेट्स बिगिन. So find the currencies in the word grid to help Ravi to know which ones he will need in these countries when he goes on a world tour. कि यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम है रवि, राइट? He is going to go on a world tour. वो एक वर्ल्ड टूर पे जाने वाला है, तो हमें उसे हेल्प करनी है कि वो कौन कौन सी कंट्री में जाएगा, तो उसे कौन कौन सी करेंसी वहाँ पर यूज करने के लिए चाहिए होगी, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज साउथ अफ्रीका. सो साउथ अफ्रीका में वी ऑल नो कि साउथ अफ्रीका में रैंड एक करेंसी है जो कि वहाँ पर यूज होती है. सो लेट्स फाइंड आउट रैंड इन दिस एंड वी ऑल कैन सी rand over here. So let's highlight rand here, R-A-N-D, rand. After that, the second country is UK. So after that, the second country is UK, right? So we all know कि UK में the currency that is being used is pound, right? So let's find out pound in the grid, and we can see that pound is over here. P-O-U-N-D, pound. After that, next we have Germany and France, right? So Germany और France में कौन सी करेंसी यूज की जाती है, right? So we all know कि Germany और France में Euro is the currency that is used. So let's find out Euro, and we all can see that Euro is given over here. Euro. After that, next country is India, and हम सभी को पता है कि इंडिया में the currency that is being used is rupee, R-U-P-E-E, rupee, right? After that, we have Japan, right? Next we have USA. So we all know कि USA में the currency that is being used is dollar, right? So USA में currency के नाम पर dollar use किया जाता है. So let's find out dollar over here. D-O-L-L-A-R, dollar, right? So let's highlight it, D-O-L-L-A-R, dollar. After that, dollar के बाद next country we have is Bangladesh, right? So we all know कि बांग्लादेश में जो currency use होती है, the name of that currency is Taka, right? So let's find out Taka here. So it is given over here, T-A-K-A. So let's highlight this, T-A-K-A, Taka. After that, the next country that we have is Russia, right? अब रशिया में we all know कि रशिया में रूबल यूज किया जाता है, right? So let's find out ruble here, and it is given over here, ruble, R-O-U-B-L-E, ruble. So that's all for this chapter. I hope you all have learned that what currency is used in which country, right? So that's all. Thank you so much and have a great day ahead.